Okay, welcome again to my YouTube channel. So today we're going to learn 20 Arabic words and the example and the English translation. Okay, here we go. The first word here is marhaban. Marhaban. The synonym is ahlan, means the same, hello or hi. So when the first time we meet someone, we say marhaban or ahlan, means hello or hi. Okay, next. كيف حالك? كيف حالك? How are you? Okay. كيف حالك? For men, كيف حالك? For female, كيف حالك? Sometimes كيف or just كيف is okay. كيف حالك? How are you? أنا بخير. I'm good. Alhamdulillah. Praise be to Allah. Alhamdulillah here means how to say thank you God. Alhamdulillah. Praise be to Allah. وأنت or وأنت. وأنت and you. Okay. كيف حالك? أنا بخير. Alhamdulillah. وأنت. Okay. Next. صباح الخير. صباح الخير. Good morning. صباح الخير. The reply. صباح النور. So if someone say صباح الخير, we say صباح النور. Okay. Next. Okay. Afternoon or evening. مساء الخير. مساء الخير. Good afternoon or good evening. Late afternoon here. Okay, so we say مساء الخير, good afternoon or good evening. Next. تصبح على خير. تصبح على خير. Good night. Example there. تصبح على خير يا أخي. Good night, brother. Good night, my brother. Okay. Next. مع السلامة. مع السلامة. Goodbye. مع السلامة. أراك لاحقا. أراك لاحقا. Goodbye. See you later. مع السلامة. Goodbye. أراك لاحقا. See you later. Okay. Next. لو سمحت. لو سمحت. Excuse me. Excuse me. Okay. Next. أنا آسف. أنا آسف. I'm sorry. You have to say I'm sorry. أنا آسف. Next. شكرا. Thank you. شكرا. Thank you. How to reply? عفوا. Okay. شكرا. عفوا. Thank you. You're welcome. Next. Please. You can say تفضل. 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 Okay. Please. Next. This is adjective. سيء. سيء. Bad. البيت السيء. The house is bad. البيت السيء. The house is bad. Okay. Next. Good. The opposite. جيد. Good. جيد. هذا الرجل جيد. هذا الرجل جيد. هذا الرجل جيد. This man is good. this الرجل man جيد. Good. Next. جميلة. Beautiful. جميلة.
أختي my sister جميلة جدا. جميلة جدا. أختي جميلة جدا. My sister is very beautiful. Next, قبيح ugly. هو قبيح. Sorry. هو قبيح. قبيح. He is ugly. هو قبيح. Next, سهل. سهل. هذه المشكلة سهلة. Because this is feminine, so the adjective become feminine. هذه المشكلة سهلة. Or هذه المسألة سهلة. This problem is easy. This problem is easy. سهل. سهل. Okay, سهل is easy. Next. صعب. Difficult. صعب جدا. صعب جدا. Very difficult. صعب جدا. Okay, next. قريب. قريب here mean near or close. بيتي قريب من الجامعة. My house is near the university. بيتي قريب من الجامعة. And then next. بعيد. بعيد. far. بيتي بعيد من الجامعة. My house is far from the university. بعيد. 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 بيتي بعيد من الجامعة. Okay, next. صغير. صغير. small. هذا بيت صغير. This is a small house. هذا بيت صغير. بيت صغير. أي صغير. Okay. Maybe it's very difficult for you to pronounce. أي صغير. بيت صغير. Small house. Okay, next. أنا مصري. أنا مصري. I'm an Egyptian. I'm an Egyptian. Okay. That's 20 words in Arabic. Okay, so now you know how to say 20 words in Arabic and also how to say it in sentence. Okay, again, marhaban, hello or hi. Ahlan, hello or hi. كيف حالك? How are you? أنا بخير الحمد لله. I'm good الحمد لله. وأنت and you? صباح الخير. Good morning. صباح النور. To reply good morning to. مساء الخير. Good afternoon or good evening. تصبح على خير. Good night. مع السلامة. Goodbye. أراك لاحقا. See you later. لو سمحت. Excuse me. أنا آسف. I'm sorry. شكرا. Thank you. تفضل. Please. السيء. Bad. البيت السيء. The house is bad. جيد. Good. هذا الرجل جيد. This man is good. جميلة. Beautiful. أختي جميلة جدا. My sister is very beautiful. قبيح. هو قبيح. He is ugly. سهل. هذه المشكلة سهلة. هذه المسألة سهلة. This problem is easy. صعب. صعب. صعب جدا.
very difficult. قريب near بيتي قريب من الجامعة. بعيد far بيتي بعيد من الجامعة. صغير small هذا بيت صغير. small house بيت صغير. أنا مصري I'm an Egyptian. Okay, that's all. Okay, don't forget to subscribe my channel. Okay, don't forget to share this video with your friends. I think that's all from me. See you. Ma salama.